Next, we are going to learn about fuel. What is meant by fuel? In this chapter, we are saying many times fuel. What is meant by fuel? The sources of heat energy. That is known as fuel. അതായത് നമുക്ക് ഹീറ്റ് തരുന്ന ഏത് സബ്സ്റ്റൻസിനെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഫ്യൂവൽ. The sources of heat energy are known as fuels. Examples: kerosene, petrol, LPG, charcoal, cow dung, wood, etc. are examples for fuels. We are familiar with the fuels such as wood, LPG, kerosene, petrol, etc. So the sources of producing heat, the sources of heat or sources of producing heat, that are known as fuels. Fuels are mainly three types. Solid fuel, liquid fuel, and gaseous fuel. Then what are the examples for solid fuel? Yes. Solid fuel. Cow dung. Isn't it? Cow dung, wood, charcoal. Charcoal are solid fuels. Okay, the liquid fuel. Liquid fuels are kerosene, petrol, diesel, etc. Then gaseous fuel. Yes, LPG, CNG. LPG, liquefied petroleum gas. CNG means compressed natural gas. So fuels are three types: solid fuel, liquid fuel, and gaseous fuel. We are using now gaseous fuel in our kitchen, LPG. These are the three types of fuel. Then a good fuel has some qualities. Then we can say it is an ideal fuel. അതായത് ഒരു ഐഡിയൽ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ചില ക്വാളിറ്റീസ്, അതായത് ഒരു ഫ്യൂവലിന്റെ എല്ലാ നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ളതായിരിക്കണം ഐഡിയൽ ഫ്യൂവൽ. ദാറ്റ് വി ക്യാൻ നോൺ ആസ് ideal fuel. Ideal fuel has a qualities such as they are readily available. അതായത് അത് സുലഭമായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കണം. That fuel is readily available. സുലഭമായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കണം. Then it has cheap in rate. അതായത് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന, അതായത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന, അതായത് നമുക്ക് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള റേറ്റ് ആയിരിക്കണം. അതായത് വളരെ വില കൂടുതലാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ചീപ്പ് ഇൻ റേറ്റ്. ദെൻ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ്. അല്ലേ, നമ്മൾ കത്തിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഹീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളോടൊരു വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കൗഡങ് തന്നു, വുഡ് തന്നു, LPG തന്നു, നിങ്ങൾ ഏത് പ്രിഫർ ചെയ്യും? വിച്ച് വൺ യു പ്രിഫർ? Yes, we prefer LPG because it produces more amount of heat and it is easy to handle, isn't it? Easy to handle. Appo the fuel that produce more amount of heat, that also an ideal fuel. Then easy to handle, അല്ലേ, അതെന്തായിരിക്കണം? ഈസി ടു ഹാൻഡിൽ, അതായത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഈസി ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ ദ ഫ്യൂവൽ ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ലെസ് പൊല്യൂട്ടൻസ്, അതായത് അത് കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് കുറവായിരിക്കണം, അതായത് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ യെസ്, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിലി ബേൺ വിത്ത് എ മോഡറേറ്റ് ഹീറ്റ്. അല്ലെ, അതായത് പെട്ടെന്ന് കത്തണതും ആയിരിക്കണം, അതല്ലാതെ നമ്മൾ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കാനൊക്കെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ലതല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ബേൺ, അതായത് പെട്ടെന്ന് കത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം. സോ ദീസ് ക്വാളിറ്റീസ് ആർ ഫോർ എൻ ഐഡിയൽ ഫ്യൂവൽ. അതായത് ഇതൊക്കെ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ഫ്യൂവൽസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഐഡിയൽ ഫ്യൂവൽ. ഓക്കെ, പ്രോബബ്ലി ദർ ഈസ് നോ ഫ്യൂവൽ could be
known as an ideal fuel. അല്ലേ, നമുക്കൊരു ഐഡിയൽ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരു ഫ്യൂവൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല. CNG, ഇറ്റ് ഈസ് എ ലെസ് പൊല്യൂട്ടൻ ഫ്യൂവൽ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റെഡിലി അവൈലബിൾ. അല്ലെ, നമുക്ക് സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല CNG. Okay, so an ideal fuel has the qualities such as they are readily available, they are in less cost and easy to handle, easy to produce fire, and large amount of heat is produced and no more pollutants are produced, isn't it? These are the qualities of an ideal fuel. Okay, next we can check the fuel efficiency. We already learned about the ideal fuel. Then next term, fuel efficiency. Then I already said what you prefer for boiling a liter of water. What you prefer, cow dung cake or wood or LPG? Which one you prefer? Yes, it is, we are preferred LPG because it is easy to handle and they are producing more amount of energy. So we are using LPG to boil water. So from this we can understand that there is a difference in their efficiency of fuels. അതായത് ഫ്യൂവൽസിന് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയിൽ എന്തുണ്ട്, ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. So we can check the efficiency of fuel. That is the efficiency we expressed in calorific value. Fuel efficiency we are expressed in their calorific value. അതായത് ഓരോ ഫ്യൂവൽസിനും ഓരോ കാലോറിഫിക് വാല്യൂ ഉണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ calorific value? Do you know? Calorific value means calorific value that help to calorific value. It is help to detect the efficiency of different fuels. The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kilogram of a fuel is called its calorific value. The amount of heat energy produced, on complete combustion of 1 kilogram of a fuel is known as its calorific value. അതായത് ഒരു കിലോഗ്രാം ഫ്യൂവൽ കത്തുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എമൗണ്ട്, ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എത്രയാണ്, ഒരു കിലോഗ്രാം ഫ്യൂവൽ കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കാലോറിഫിക് വാല്യൂ. അതായത് ഒരു കിലോഗ്രാം കൗഡൻ കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എമൗണ്ട് അല്ല ഒരു കിലോഗ്രാം LPG കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത്, അല്ലെ? അതായത് ഒരു കിലോഗ്രാം വുഡ് കത്തണ അത്രയും ഹീറ്റ് അല്ല ഒരു കിലോഗ്രാം കെറോസിൻ കത്തുമ്പോൾ, അല്ലെ? അതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. അതായത് ഫ്യൂവൽസ് ഡിഫറൻസ് ആണ്. അതായത് അതിന്റെ ഹീറ്റ് എമൗണ്ട്, അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എന്താണ് ഡിഫറൻസ്, ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ചെക്ക് using calorific value. Calorific value means the amount of heat energy produced on complete combustion of a 1 kilogram fuel is known as its calorific value. Okay, it is expressed in kilojoule per kilogram. It is expressed in a unit. The calorific value of a fuel is expressed in a unit is known as kilojoule per kilogram. Kilojoule per kilogram. That is kilojoule per kilogram. We can use this word. Calorific value we are expressed in a unit is known as kilojoule per kilogram. Okay, then we can check what are the different calorific values of different fuels. Then fuel and its calorific value in kilojoule per kilogram. Calorific value, it is expressed in kilojoule per kilogram. Okay, we can check some fuels calorific values. Okay, first one, wood, we are very familiar one. Its calorific value is 17,000 to 22,000. This is the calorific value of a wood. Wood means viragu kattumbol undavuna amount of heat. This much heat is produced when a wood is
burn. 17,000 to 22,000. Okay. Then next one, coal. Coal produce 25 to 33,000. 25 to 33,000. Then the more amount of heat is produced by coal than wood. Okay. Then petrol. Petrol 45,000. 45,000 kilojoule per kilogram. That its calorific value, that much of amount of heat is produced. Petrol, diesel, kerosene, all are same amount. All are have same amount. Kerosene, diesel, all are have the same amount. 45 kilojoule per kilogram. Then LPG, fourth one, LPG. Its calorific value 55,000. LPG's its calorific value nearly equal to 55,000. 55,000. Then it is more than petrol, kerosene, diesel. Le. But the LPG ഉപയോഗിക്കുന്നത്, its calorific value is very high. Okay. Then biogas. What is mean by biogas? Yes, it will produced by from the waste. Biogas plant vegetable waste, all waste gas biogas. Biogas plant. Then what is the calorific value of a biogas? Yes, 35 to 40,000. 35 to 40,000. 40,000. It is less than LPG. So LPG is good for us, isn't it? That produce more amount of heat. Then hydrogen. Hydrogen is a fuel. Do you know? Hydrogen gas. It is a very good fuel. Its calorific value is 1,50,000. Its calorific value is 1,50,000. Appo calorific value is hydrogen gas. But we cannot use hydrogen gas because we cannot store it. We cannot store hydrogen properly. That is, we have a cylinder hydrogen like LPG. LPG cylinder hydrogen after some time it forms a blast. That is, pressure hydrogen store high efficient fuel, high efficiency fuel, so we cannot store in a place. Okay, that is why we are not use hydrogen gas. Hydrogen bomb, hydrogen bomb hydrogen gas. It produce vast effect. Okay, so hydrogen is a most efficient fuel, but we cannot use because we cannot store it well. Okay. So the calorific value means it is the calorific value we used to express the fuel efficiency. We used to express the fuel efficiency. Calorific value means it is the amount of heat produced on complete combustion of 1 kilogram of a fuel is known as its calorific value. It is expressed in a unit is known as kilojoule per kilogram. Calorific value we express in a unit kilojoule per kilogram. Okay. Now, we use LPG. LPG is a calorific value. Now, we use LPG and a good fuel. Okay. It has the ability to produce more amount of heat. Okay. Children, today we are learned about first one, flame. What is mean by flame? Or which fuels are produced flame? Yes. The substances that produces vapors or that vaporize, those fuels are vaporized during burning. That fuels are producing flame. Different fuels produce different kinds of flame. Then next one, the structure of a flame. What are the structure? What is the structure of a flame? In that structure, yes, a flame has 3 zones: outer zone, inner zone,
and middle zone. Then outer zone is the most hottest area of a flame. Outer zone is the hottest area. Then middle zone, it has a moderate heat zone. അതായത് ഇന്നർ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്, മിഡിൽ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡറേറ്റ് ഹീറ്റ്. ദെൻ ഇന്നർ സോൺ ഇറ്റ് ഹാസ് ലീസ്റ്റ് ഹോട്ട്, അതായത് ചൂട് കുറഞ്ഞ ഏരിയയാണ് ഇന്നർ സോൺ ഓഫ് എ ഫ്ലെയിം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫ്യൂവൽ. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ എ ഫ്യൂവൽ? The substances that produce heat or source of a heat we can known as fuel. Fuels are mainly three types: solid fuel, liquid fuel and gaseous fuel. Then we learn about what is an ideal fuel. What are the qualities has an ideal fuel? Or ideal fuel narna qualities edokya? Yes, they are readily available, they are cheap in rate, easy to handle, easy to burn, and they produce large amount of heat, and it also produce less amount of pollutants, isn't it? Then these are the qualities, or these are the properties of an ideal fuel. Okay, the next one, what is mean by fuel efficiency? Fuel efficiency we are expressed in term calorific value. Then what is mean by calorific value? Yes, it is the amount of heat produced on complete combustion of 1 kilogram of a fuel. Then it is expressed in a unit as kilojoule per kilogram. Okay, so you should read the textbook thoroughly and share your doubt at the time of the discussion. Okay, thank you children, have a nice day.